And we are live. Sure. Hi, Kars. Abdullahi, hello. Hello. Hi. How are you doing, sir? I am good, thank you. So Sure. we've got some time today. You've got some questions prepared, and then hopefully some of your audience has some questions for us too, right? Sure. Great. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Dhammaan walaalaha Soomaaliyeed oo salaamaya meel waa joogtiin. Waxaan kusoo dhaweynayaa showgeenii ama live-keenii. Saan nooga barateenba maalmo talaada ah inaan soo galno xilligan oo kale saacaddu markay tahay 9 fiidnimo ee xagga geeska Afrika ama waqtigeena Soomaaliya. Anaga markay noo tahay 1 duhurnimo xilliga Eastern Time-ka. Wadiin soo dhaweynaya mar kale soo dhawaada. Waxaa igula jira Kars oo ah attorney ku xil dheer arrimaha immigration-ka kuna sii xil dheer arrimaha DV lottery-ga iyo maadaama loo soo duxul ahaadaba marka soo dhawaada mar walba soo dhaweynaya fikradiina la soo wadaaga si aan idinkaga jawaabno waad mahadsantihiin. Go ahead, Kars. Okay, well, I'm ready to answer some questions and talk about immigration. So I see that we've already got a question. You want to grab that one? Yeah. Okay. Okay. Here, I'll do the English. Hello, welcome back. Excuse me, my case number 2024, Africa 66,000. Can I get a chance interview and which month to go current? My interview location is Asia, India. Sure. waxay tiri gabadhan oo duceysan waxay tiri hallo ina salantay kadibna waxay tiri waad ku maasantaysaa usoo laabateen case numberkayga waxaa weeyaan tiri 66,000 oo Afrika ah Janiskayga interview waa siday ku tiri inaa helay in kale goormeen current soo noqon karaa safaaradda ay ku qoranta ama meeshay qorantan waxay tiri waxaa weeyaan Asia weeyaan especially India weeyaan. Okay, so the first thing that we look at when we're talking with a DV with a case number is we look at the visa bulletin to see if that case number is current yet or when it's, and try to figure out when it's going to be current. Sure. Marka hore waxaan fiirinaynaa horta visa bulletin-ka xilliguu noqon doona current waxaas waxa laga ogaan doonaa mar walba visa bulletin weeyaan. Marka visa bulletin-kan haddana waxa weeyaan waxaan maraynaa January 2024 bishii koowaad sanadka maraynaa. Marka Scroll to the very bottom. Scroll to the very bottom of the visa bulletin. Sure. Visa bulletin walaal haddaad garanaysa loo isticmaalo waxa weeyaan waa visa bulletin-ka saa qoranaysaa kadibna ilaa iyo xagga hoose meesha DV-ga ku qoran yahay. It'll have what's happening in January and what's happening in February. Meeshan waxaan ku arki karnaa waxyaabaha dhacaya bishan haddaan ku jirno January ilaa iyo tan hadda mataqaanaa February soo socota. And we see for February, case numbers up to 26,500 are current in the visa bulletin. Hadda markaan fiirino February bisha labaad waxaa weeyaan waxaa taagan case numberada hadda taagan diyaarku ah waxaa weeyaan 26,500 hadda diyaar ah. This means we know for certain that this visa will not be issued in February. So marka tan waxay na tusaysaa in visa-haga ama case-kaaga oo mataqaanaa February wax lagu daawici karin. Macnaheedu waa dadka kuma jirta hadda oo lane ku jira. I think the best you could hope for is probably June. Waxaan rajaynaynaa in June meelahaas mataqaanaa inaad ka soo muuqatid visa bulletin-ka. That's if everything is perfect, that's the best you can hope for. Yeah, marka maxaa la jiray haddii sida hadda aniga wax rajayn haddii ku socoto anigana ku caawin karnaa xilligaas June markay gaarto. I will say that you have put yourself with an advantage because you are in India. Sidoo kale Janiskaaga meel fiican ka dhigatay taasoo ah India. Because people who were born in India are not eligible for the DV, and so it's a high volume embassy, but not that many DVs there. Sidoo kale dadka waddankaas u dhashay Indianka ah ma la ogolo inay DV lottery ka qayb qaataan marka Janiska taasaa kordhinayso sidoo kale maxaa la jiray ii sheeg aadna mataqaan waxaad ka mid tahay dadka meesha tagay unde oo
oo ka mid ah dadkaas oo yacni waddankan u dhalan oo ka faa'iidaysan karo. So I'm optimistic for your situation. It's just I would not expect anything to happen until the last 3 months of the fiscal year. Markaan fiiriyo xaaladaada ma rajaynayo in wax kale ay dhacaan ka hor yacni 3 bilood ee mataqaana ugu dambeysa fisalka yarka ah ilaa September inta laga gaarayo, which means waa June meelahaas. Waa mahadsantahay walaal. One more. I recognize this guy, Sure. Dr. Salaman. Hello, everyone. Good luck for all. Thanks. Sure, thanks. Dr. Osama Saliman waa qof walba u salaamaya kullaguna leeyahay. Okay, Kurt, what do we know about this Mandama's lawsuit for DV lottery that we opened in this month? And Right. how long is allowed to participate the person who's interested to join the Mandama's lawsuit for? Right. So we have decided to start offering mandamus lawsuits for diversity visa selectees who are in post-interview administrative processing, meaning you've already attended an interview and you're waiting for the outcome. Hadda waxaan bilownay ama aan furnay maxaa la jiray inaan mataqaana oo ogolaano dadka mataqaana inay ka mid noqdaan ii sheeg qofka ka qayb qaadanaya mandamas lawsuitka kaasoo ah qof inuu interview already maray oo xaadiray oo AB ku jira. I want to share for a second what has led to this decision. Waxriis waxaan rabaa inaan la wadaago shaashadan wax ka muuqda hadda. For November, there were only 8 diversity visas issued to people from Somalia. Hadda November markaa fiirisid maxaa la dhihi jiray keliya waxaa loo daabacay baa Soomaalida dhanba waxa weeyaan maxaa la dhihi jiray ii sheeg kasoo bilowdo waa November ilaa hadda bisha aan ku jirno 2024 oo 36 bisa loo daabacay Soomaalida dhanba. How many would you guess Abdullahi attended interview? And no, I think more than I think hundreds. Yeah, more than 100. Yeah. Because they are in India, they're in Tanzania, they are in Malaysia, then Djibouti. Yeah, also they're in Nairobi. I was seeing some cases today that were detected. I was seeing some family case. Nairobi, he attended Nairobi, so he got rejected. Right. So originally I thought, hey, let's do what we did last year. Let's not do mandamus lawsuits for DVs until the end of the fiscal year. But this looks like a problem to me. Okay, come again, sir. Okay, last year we waited until the end of the fiscal year before we did mandamus lawsuits for DVs, as you know. Sure. Yeah. But this seems like it's a problem that needs to be fixed earlier in the fiscal year. We should not have to wait until all the visas are gone before we try to fix this problem. walaalayaal saa ka warqabtiin ba sanadka hore dadka ka qayb qaata anaa ka mid ahaa mandamas lawsuitka aniyo akhyaar badan hogaaminayay xaggana ka wada salaamaya dhammaantooda waxaana ka qayb galnay ama aan bilownay June meelahaas markay ahayd dadka ugu nasiib badnaa islayaa ahaydeen mataqaana waana ka dahnay maxaa la jiray xilligaasana mataqaana anaguna soo aroorsanay oo chance aan u helnay marka hadda waxaan u afar gareeyo leeyahay maxaa la jiray waagi hore waxaan sameyn jirnay end of the year mataqaana aan dadka sii jirnay because of markii qofkii la siiyaa anada sanadkiinan qof naga haray kaasoo ah hal ruux naga haray wuxuu nooga haray fiisaha ka dhamaaday koob ruuxan ahayn 10 ruuxa fiisaha heshay oo aniga ka mid ahay mida naga haray marka midka naga haray sababta naga haray waxay tahay waqtiga ka dhamaaday fiisiga ka dhamaaday marka almost 3 months adimneed 3 months wuxuu qaataa mandamas lawsuitka soo marka inta waqtiga isku cadiirin lahayd waxaa fiican inaa aadi agashid fiisahagana goorta inaad mataqaana ka bardoontid sababta lagu haysto iyo maxaa la jiray wuxuu kaaga maqan yahay fiisaga saa mataqaana chance kaaga hadhow dambe u badbaadin lahayd. Okay, so we charge $4,000 for a mandamus lawsuit for a visa applicant that's in post-interview administrative processing. $4,000. Sure.
sidoo kale waxaan judge garaynaynaa ama aan qofka aan ka qaadayn aan ku dalacaynaa waa $4,000 markuu qofka individual yahay waa $4,000 soo jooga meeshuu ku maray interviewgiisa. The only way it would be more is if the government files a motion to dismiss. That means they want to fight back a little bit, and you want us to fight back too, and then it's 1,000 more. taasi waxaa xiga haddii lacala dhacdo dowladda waxay samayn kartaa kiiska dismiss ay dhihi kartaa yacni way kala diri kartaa ama kiiska waxay dhihi kartaa waaba inay kasoo jawaabina laga yaabaa ama ay ka baxdo markay ka baxdo dowladda waxa u shaqeeya waa looyaro oo sidaa ninkan camal ah marka looyaradaas kiiskii waxay dhahayaan dee kiiskan inuu dismissal wax ay ku samaynayaan dismissal kadib waxaa jira marka fight back wax la in dib la iskaga difaaco lasoo dhiciyo taasna wax weyn ma adko taasna marka waxay qaadanaysaa haddii lacala dhacdo $1,000 kala jiro oo lagugu dalacaayo si mataqaanaa kiiska loo soo dhiciyo. From the time that you hire us, we will file the mandamus lawsuit within 2 weeks, 14 days. markii ugu horeysa aad mataqaanaa nin shaqaaleysiisid ama aan mataqaanaa kiiskaga aan galno 2 isbuuc ay nagu qaadanaysaa anaga inaan file garayno lawsuitkaaga ama dacwadaada. In most situations for DVs from Somalia, we will need to file the mandamus lawsuit in Washington, D.C. markaa eegtid xaaladda Soomaalida ama dadkeena markaa eegtid inta badan waxaa yani u wanaagsan in laga furo yani dacwadooda Washington waxaa weeye dowladdii dhanaa joogta waxaa ku yaala waxaa la dhihi jiray sheeg maxkamaddii ugu sarreysay waddanka sidoo kale State Department meeshay degan yihiin weeyaan. A small disadvantage to that is the government attorneys are very busy and they are not usually assigned until 7 weeks after we file the lawsuit. mararka qaarkood waxaa arkaysaa way mashquulsan yihiin qareenadan u shaqeeya dowladda qofaa lagu qoray kiiskaaga sida hadda mataqaanaa ninkaan u shaqaaleysiisid ama lawyerkan kugu shaqeeya si camal ayaguna mataqaanaa uga shaqeeyaan meesha waxaa arkaysaa mararka qaarkood 7 isbuuc ay ku qaadanaysaa inay mataqaanaa lagu yani uu kasoo muuqda kiiskaaga uu yani u dhahaa kiiska markaas aan kasoo jawaabaya. So from the time you start, from the time you hire us, the realistic expectation is we can see a development or have more information within 90 days, within 3 months. Okay, maalintii ugu horeysa aad mataqaanaa kiiskaaga nagu qortid ama shaqo aan ka bilowno waxaan yani aan qabsanaynaa waa 9 cisho 3 bilood weeyaan 3 bilood aan mataqaanaa aan rajaynaynaa inaan wax mataqaanaa outcome ama aan ka helno wixii ahaataba xagga dowladda iyo. I want to clarify that there's no guarantee that a mandamus lawsuit will accelerate the final decision. No guarantee. midda kale lawsuitka guarantee maahan maku siinayo maku dhahayo fiisaha qasab oo helaysa lagu dhahayo anitaasaan isoo martay guarantee ma ahayn isku mid baan noqonaynaa laakiin haddana waan helay marka maxaa la jiray hataa micnaheeda lawsuit aad gashid micnaheeda ma inaad guarantee u tahay inaad helaysa fiisahaaga decision in qasab laga gaaro maaha laakiin gaara. I see we have some more questions. Sure. We have one question here. Let me the audience question. Okay. Assalamu alaikum bro reer qaxootiga Dadaab ayaan joogaa maha Chinese intee wax ka bilaaba si oo helo Europe. It's like we are not Europe bro first of all and he said that I'm in refugee camp in Dadaab, so what's my chance to reach Europe? I'm in where? Yeah, he wants to reach Europe, so as well we are not in Europe. He wants to immigrate to Europe. Yeah. Okay, so I don't practice immigration to Europe. I only practice U.S. law, so I can't help you with that. And Ahmed Haji Madey waad maasan tahay anaga khibrad uma lihiin Europe iyo Mareykan wax ka baxsan marka anaga waxa ka shaqeynaa waa US marka waad maasan tahay walaal. Europe is cold. Yeah. Today is cold. So, okay. There's another question here. Okay, waad maasantihiin waan idinla soo xiriiri doonaa waan ku xiranahay bartiina social media haddii interview noqdo bisha June haddii aan unlock dalbado markaan balanta helo oo DS 260 wax ka bedel safaradu. I think there's 2 questions that. Okay. safaradu wixii aan ka bedelay ma arkaysaa yacni haddii
aan awal ka reebay jaamacadeydana oo high school ku xareeyey balse aan hadda helay shahaadada jaamacadda ma ku darsan karaa mise waxay ku adkaysan mid fake ah. Okay. So you want to translate some of that? Yeah. So she just wrote it twice and 2 page and in one question. The reason say that, and thank you first of all, and I always be with you with your social media. I always, she's always to be with us. She's just watching us, so thank you for that. And she said that, and I will contact you when I get my interview in June, God willing. And she said if I request an unlock right now to the okay for the KCC with about her DS260, so she wants to change something about her and education background. Has she been So scheduled for interview? no, she did schedule interview, but before that she wants to change something. She's not been scheduled. Yeah, Not yet. Yeah. Then no, don't do that. Sure. Okay. In my view, you do not want to unlock the DS260 and change it until you are scheduled for interview. Sure. And horta su-aasha tan aan ku soo rabnay walaal haddaaba DS260 wax ka bedelaysid viewgeen waxaa weeyaan inaadan mataqan waxba ka bedelin aadan taabanin ilaa iyo interview a ka heshid. There are others that have a different view on that are not attorneys. But what I understand from the State Department is if you unlock your DS260 while you are in queue waiting for an interview, you could change your place in the stage date, the AV stage date, and delay when you are scheduled. And you do not want to delay when you are scheduled. Marka DS260 waxaa ka bedeshid waxaan aqaanaa u dhahay KCC ama government waxay samayso waa lagu shaqeeyay had ka soo qaad shaqada la qabtay qofka shaqada ku qabtay inaad ku celiso aragtid waa marka shaqada ku celisid waqtigaad lagu qabtay waxaa la process gareeyay data lagu siiyay time lagu siiyay ka soo qaad maanta la process gareeyay case-kaga June ama July lagu dhahay mataqaanaa feasibility ka soo muuqanaysa wax baad haysataa haddii dib ugu celisid haddii ka waa in la process gareeyaa hadana oo waqti kale lagu siiyaa laga yaab taasoo ah waqtigii mataqaanaa DV dhamaan la end of the year inaad mataqaanaa kadib lagu dhahaabo waqtaas heli doontaa taasaan ku shaqaynin marka waxba ka bedelin. So after you're scheduled, then email the embassy and say, hey, unlock the DS260 so I can make it perfect, so I can change it. Yeah, and marka interview lagu qabto kadib weydii safaaradda kaaga sahlan safaaradda mataqaanaa ka bedeli kartaa taasana perfect ku ah. Okay, so and and last time I experienced that, and one of my colleagues and that she was with me in Bijaburi, and we were in Nairobi first, so we decided to go in Bijaburi. Then when we changed our location, she also requested to get an unlock, and her case was 3K only, 3,000. So suddenly, she didn't get any interview schedule because of she when you already process your case again, you're asking that you have to reprocess again. So you don't need and you don't want to do that. If you do that, you don't have to get an interview. You and her did it at the same time. Yeah, and you were scheduled and she wasn't. Yeah, and I didn't. I just changed my location. They just advise you, that to change your, new location, your new number, something like that. But I didn't do that. I decided to do after I get my interview, my tunnel. So suddenly she did that, and her case was 3,000 only. And now, up to now, she didn't get any interview. And oh no, that's sad. You see, translate that. And when I was changing my interview location, it took me 8 days only to get my interview. Wow. So well, it's too sad. So please, you were also a. Oh no. Okay. Yeah, I was going to say you were a plaintiff, but you were not a plaintiff then.
So yeah, share that situation that you just said in English. Share that with your audience. Yeah, so waxaan sameeyey last timekii ani aan ku jiray sanadkii hore gabar waxaa jirtay Nairobi aan joognay waxaa la dhihi jiray iskula qornayn Djibouti isku mar soo wada bedelanay Djibouti markaan usoo bedelanay waxaa ku dhacay gabadhaas inay unlock dalbato unlockay dalbatay waxaa ku dhacay in mataqaana ay bedelato locationkeedii waxyaabo ay ka bedesho keeskeeda keeskeedan wuxuu ahaa 3,000 keliya keeskeeda marka waxaa ku dhacay in balan dhan loo qabanin taasoo sababtay dib u dhaca ku imaaday cause of raggan keeska already way ka shaqeeyeen interview diyaar u yahay haddaa isku tataawatid shaqo kale oo dirtay taasoo oo muhiimad lama siinaayo priority malan keeskaaga soo they just put the rabbi waxay ku dirayaan meesha oo qashinka looga talagalay marka inaa heli weysa laga yaabaa so marka mar walba waxaa muhiim ku ah inaad mataqaana safaaradda ka dalbatid waxaad dalbanaysid ani keeskayga unlock maan dalbanin isku maalinlaha yani ida iga horeysa actually kadib ani 8 maalin igu qaatay ani keeskayga 10 kun oo ahaa currently waan ahaa waxay igu qaatay 8 maalmood inaan interviewga aan helo laakiin ayadu waxay ku qaatay inaysan helinba ilaa hadda marka waqtigiina wuu ku dhamaaday taasna waa dhibaato kale meesha ka jirto marka weligaa ha dalbanin unlock adoo mataqaanaa safaaradda interview ay ku qaban waa mahadsanta Okay. I see we get some more questions over here. Yeah. You want to grab the one you want? Yeah, I'm grabbing one. I'm joogaa Nairobi. Usman Sunni, waxaan joogaa Nairobi. You just said I'm in Nairobi. Okay, you're in Nairobi. Good. Right. Okay, and he's just asking me, and this person, and if we can talk about the welcome cups. You know, there's some people that have obsessed about welcome cups, so they want to know about what's that. You know, okay, I think it has already started. I tried to do some research about it, but I didn't do that yet. I will share with you guys when I get some good news from there. Right. So, but I think it's already open and it's working. So Right. you can, yeah. I saw on Twitter yesterday where someone said that they've already admitted 7,000 refugees from the program. So it is working, but you have to follow the instructions. And you Sure. need sponsors in the US that are willing to do the work. Okay. So horta welcome cupsku uu shaqeynaya uu furan yahay laakiin waxa u baahan tahay inaad raacdo ruleska ama wadooyinka loogu talagalay si mataqaana ay kugu sameeyeen dowladda waxyaabo ugu saxsanaa u baahneed hadda ilaa hadda waa 7,000 mataqaana la keenay oo barnaamijkan ku timaaday marka waa barnaamij shaqeeya laakiin aniga ilaa hadda mataqaana wax fikrad kama haysto ani ahaanteyda Abdullahi ahaan waxaan isku dayay inaan baaro laakiin weli maan baarin oo mataqaana dabagal fiican saan ugu sameeyo oo xog badan aan uga helaa waa idin la sheegi garan doonaa insha Allah. So this is not a service that we are currently offering, though. I need to make sure everybody understands that. mid kale aniga ma ka shaqeyno welcome cobs shaqooyinka hadda aan qaban noguma jiro waa salam sika waa wax qaxootiga mataqaana ku saabsan taasna mataqaana xogaa ma ku jirno shaqadaas aniga ma ka shaqeyn inta badan marka taasna la socotina muhiim ah. But it looks like a good program for sure. Yeah, laakiin waa program fiican oo shaqeynaya. Also someone asked me about if you can, you know, like you have a green card and you wanna invite someone who can come here. And so what's the Okay, so process? okay. You want to ask that in your language, Somali? Okay, yeah, qof kamid ah waxa oo yani qof kamid ah yani dadka nagu xirna wuxuu isoo weydiiyey invitation ku saabsan yani qofka inuu ku imaado USA marka sidoo ugu imaan lahaa marka invitation ku saabsan aan rabaa inaan weydiiyo si mataqaana ugu faa'iideysan haddii noo fududahay xitaa. Green card holders can only invite spouses and children. That's it. horta qofka hadduu green card haysto keliya wuxuu invite gareyn karaa caruurtiisa iyo xaaskiisa keliya. Is that for invitation or petition? Invitation. There's not an invitation in immigration. There's no invitation. That's a myth. Oh, There's there you can petition with an I-130 or I-129, but you can only green card holders. It's limited. You can only do spouses or unmarried children. The children cannot be married. Sure. Okay. Horta qaladaa jiro meesha waxa weeyaan wuxuu dhahay qofka green card haysta
ma u samayn karo qof kale in baal kale maxaa la dhihi jiray ii sheeg inuu u diro invitation keliya waa inuu u sameeya baal kale immigration inuu u buuxiya iwandat waxa la jiro oo petition ah oo dacwadda u furaysid ama inaa mataqaana maxaa la dhihi jiray aad caruurtaada keeni kartaa aan la guursan caruurtaan la guursan waxa weeyaan caruurta aan weli la guursan oo xaaska ahayn oo aad dhashay waa keeni kartaa iyo xaaskaaga sidoo kale. So if you know somebody that wants to come visit the U.S. and then leave, that's called a B1, B2, a tourist visa, and that does not need an invitation. They go complete the DS-160 on the website, and then they apply they go to the embassy for an interview. It does not need an invitation from someone in the U.S. Is that a business visa? Business or tourist. Sure. B1, B2 is either a business visa or a tourist visa if you want to go see Disneyland. Sure. Marka waxaa jirta laba visa lagu imaan karo labada visa oo ah B1 B1 iyo B2 B1 iyo B2 waxa weeyaan waa midna waa business da ku imaan karta ku imaanaysa hadartan waxa waaye yani booqasho caadi ku imaan karta labadaasna ma baahnid baal kale adaa buuxsanayo safaaradda oo tagaysa inay kusoo yeesho inay kusoo diido markaas adiga kugu xiran tahay. The big challenge with getting a B1, B2 is convincing the consular officer that you will leave the U.S. The consular officer has to believe that you are only coming to the U.S. for a visit only. taasna waxay ku xiran tahay viisas markaad dalbatid waa consular office-ka yacni qofka interview-ka soo qaadayo oo safaaradda ku maraysid ay ku xiran tahay asaa yacni go-aan kaa gaarayo waa asri marka asaa lagaa rabaa inaad mataqaanaa maxaa la jiray aad ka dhaadhicisaa inaad waddanka markaad timaadid aad ka tegaysid aadan joogaynin marka inuu ku aaminaa oo mataqaanaa u gartaa inaad mataqaanaa taas sameynaysid waa taasay ku xiran tahay so marka wax oo xaggan qof u jooga kaaga xiran maahan qofka xagga jooga oo maraykanka yacni u matelayo oo consularka ah iyo adi weeyaan iyo soo mataqaanaa waxaaga u diyaarsatid. So the chances are the strongest when you have family, a job, property, you're part of the community where you're at, because you're not going to abandon those things. You're going to come back to them. Sure. Marka janiskaaga waxaa kor u qaadi kara waxaa weeyaan markaa haysida xagga family markaa ku leedahay hantiyaa ku leedahay shaqaa ku leedahay xoogaadii qofkaas wuu aaminayaa oo markaa kulis garaysid waxaas dhan aan tirinayn waxaa kulis garanaysaa warqadda ku codsanaysa inaad USA ku timaadid marka xagga kulis garaysid qofkan oo mataqaanaa interview ka qaada inuu ku aamina laga yaabaa si marka wuxuu isleeyahay qofkan hadduu intaas oo meeshan ka yeelan ma dhuuman karo ama xagga ma sii joogi karo. What about K1 and K3 visa? I have an emergency. Can you find another question? I'll be just a second. Sure. Yahya Isa waxaa tiri waxaan haystaa 86,000 I'm back. ma haystaa chance sanadkan. Okay, and What's I the got English? one question here. Is Yahya Isa and he said my case in 86K. Do I have chance this year to get an interview? It would be premature to give up hope. It would be too early to say no. Sure. And hadda ma dhihi karno yes iyo no horta Yaxyow laakiin dee waa weli waxaan ka hadalnay su-aashan marka waxa weeyaan insha allah waa sanadka xiligiis dambe bilaha dambe insha allah laga yaabaa inaad kasoo muuqatid visa bulletinka so that chanceka xaggaad ka heli kartaa markaad xagga ka heshid laga yaabo. So just need to wait and see. Groupka layrka lagu qabsanayo 5 qof ka yaraan karaa mana la aqbalaya. Okay, he said and they are group and if we are less than 5 people, can we a group or it needs to be 5 or more? He's talking about welcome About board? DV lottery? No. So talking about DV lottery like us, you know, if you want to create a group, my name is Loso. I'm not as enthusiastic about group lawsuits as I was in the past. You have to come to me individually on that situation.
Sure. because I need everybody to be in the same situation. And people keep bringing me groups where everyone is in a different situation, and that does not work. If you're waiting on a different embassy, you're a different visa category, you're at a different place in the process, those groups don't work. The only time a group works is when everybody's in the same situation. Okay, and I will give them one more about this concerning about this issue. And horta waxaad u baahan tahay haddaa group aad tahay groupka waa xogaa inta badan dadkan qaban oo aragnay waa group ay ku leeyihin lakin qof walba wuxuu rabaa inuu mataqaanaa qof Nairobi ku mar interview iyo qof China ku mar iyo qof Djibouti ku mar inuu isku keeno. That's not group. Taas group maahan. Group waxaa noqon kara 5 ruux oo hal meel ku wada martay tusay ama 4 ruux hal meel ku wada martay. Taasaa la dhihi karaa group ama ka badan oo isku safaarad ah. Dhib ma lahan waxa loo diray ama qof walba wax lagu haysto, qofa waxbarasho lagu haysan karaa, qofa wax lagu haysan karaa, dhib ma lahan. Laakiin hal safaaradna wada ahatiin hal ujeedina wada ahatiin. taas waa horta muhiim. Marka dada waxaa jiro safaarad ay ku qoran India ama iyo Nairobi hal group wada geli karaan. taasi waa way adag tahay. Because of hadda waxaan u leenahay individual noogu imaado qof noogu imaado waxay tahay si anaga mataqaanaa u sameeyna groupkii. Okay, ada Djibouti ka socotaa, ada Nairobi ka socotaa, waxaan ku raadinaa group kale Nairobi ah, qofkan kale waxaan raadinaa group Djibouti ah, qofkan kale group waxaan raadinaa India. taasaa marka form gareynana. Haddii as wadatiin oo hal mar wada socotiin oo groupskiin oo sax u yahay, dee waa idin qabanayna oo Djibouti 5 ruux oo Djibouti ka socoto camal ma diideyno iyo ka badan waa ogolna. So taasaa sameynaysiin insha Allah. So let me grab another question here. Go ahead with this. I've filed, but I've just received my university degree and I can't apply for DS-260. Or do they see it as a fake one that has been taken by itself? Do you want to translate? duceysan su-aasheeda dee laba su'aal laba mar ay soo kala dirtay inaan ka jawaabna moodayay haddana way kusoo celisay. Okay, waxay tiri waxaan fail gareeyey waxay tiri waxaan helay jaamacadeyda shahaadada jaamacadeyda helay maysan ku apply gareyn may ku sheegin DS-260. hadda haddaan mataqaanaa aan ku sheegana ama aan ku daro may u maleeyaan mid fake ah inaan fake soo qaatay may u maleeyaan. Okay, wait until you are scheduled for an interview and then ask the embassy to unlock your DS-260 and update the information then. walaal waxaad sugtaa ilaa iyadoo ka helaysid interviewgaaga kadibna ka codso consularka in lagu furo si oo update garaysid baashaadi. kadib markaa lagu furana update garay waa easy. mid kale haddaa problem ma lahan. dad baa jira DS-260 ay ku buuxiyeen maxaa la dhihi jiray high school ama jaamacadii ku buuxiyeen. So high school haddaa ku buuxisay dhib ma lahan. You can take with the high school certificate maalinta interview la attend with it interview la tag so that qofkaa diidaya ma lahan. baad kordhisatay chancekaaga. high school hadday ku waxarisan tahay jaamacadna inaad dhiganaysa dhib ma lahan. jaamacadna waa dhiganaya waatan waan keensaday marka qasama inaa meesha ku sheegtay maalinta interviewga aad leedahay waa la tegi kartaa. So I just added more about if the person didn't mention his certificate or certification, he can take with the day he's attending the interview, he can take with it his documentation that he can support. That will be supporting document. Yeah. So now I need to make sure they understand when he mentions how they see it as a fake one. Why would they see it as a fake one unless it is a fake one? So sure. You have to be honest with the consular officer. Don't worry about how they're going to see it. Sure. Give them the correct information. Sure. midi kale adaa hadda naftirkaada shaki iskelinayo ha u malayna waxaaga inay fake yihiin. hadday fake yihiin waa fake. laakiin hadday fake ahaynin dee isku kalsoonow consular officerkan mataqaanaa kada dhici waxaaga inaysan fake ahayn dhib ma laha ka baqin wax cabsi ma jirto. waxaaga dee sax kuu tahay mar waa sax. hadday fake tahay laakiin waa fake. waxyaabaha fake ah marbo consular office ka u noqon qof daacad ah wax walba daacadnimo kaga hadal si mataqaan ilaahay kula ogyahay runta ka sheeg. laakiin haddaa been aad sheegtid waa dhibaatay kugu tahay marka way kugu soo laabanaysaa mar walba. Okay. Okay. Another question? Yeah.
have just failed high school, but now I just received from university. We just answered this question also. Just for okay, we answered that question. Okay. Okay, this question, some questions are repeated questions, so we'll get another question. So new question. So I want to ask you about and I want and when the green card holder wants to do a petition for I-130. So what's the request that USCIS that wants to come with that person, Right. like someone who has a new wife, just married right now, so he wants to go. Okay, he just went to his wife, then he grabbed everything. So what's the expectation that he was gonna receive? Like, So, can be. so Mhm. green card holders in the U.S., as we mentioned before, can petition for spouses and unmarried children. Okay. Mhm. Are you Yeah, going and to? sorry, and wuxuu ka hadlayaa green card holders waxa weeyaan horta koodi hore wuxuu loo ogolyahay inuu soo qaado waa caruurtan la guursan weli caruuraa leedahay yacni soomaaliya kaa joogtaa kenya kaa joogtaa meesha kaa joogtaa waddanka meel ka baxsan kaa joogtaa maraykanka then maxaa la dhihi jiray waa soo kaxisan kartaa iyo xaaskaaga aa qabtid markaa green card haystid It's two categories basically, F2A and F2B. laba category ku jiraan laba oo yacni qaanadood weeyaan waa F2A iyo F2B. F2B are the children that are over 21. F2B waxa weeyaan caruurta yacni kaas waxa lagu xisaabaa caruurta ka weyn 21 sano. Okay, because of the visa bulletin, the realistic expectation right now is it's going to take 3 to 5 years to get F2A, spouse or minor child, into the US. 3 to 5 years. Okay, qofka oo hadda petitionka bilaaba oo ku saabsan maxaa la jiray caruurtaada ama maxaa ii sheeg iyo xaaskaaga waxay kugu qaadan kartaa 3 sano ilaa iyo ii sheeg ilaa 5 sano. Actually, I need to look at the visa bulletin Okay. for F2B, but it's going to take longer than that, probably closer to 8 to 10 years for F2B. F2B mararka qaarkood way kasii badan tahay yacni ilaa iyo 10 sano mararka qaar kugu gaari kartaa aad sugaysid keliya. This is an important consideration for DV 2024 selectees who have this idea, hey, I will come now and petition my spouse and children later. Don't do that. Bring your spouse and children now, because if you try to petition them later, it's going to take a long time. dadkaas DV lottery kusoo bixi raba camal oo mataqaanaa heleen baalkan ka faa'iidaysteen haddii xaas leedihiin hadhihina xaaskayga ama caruurteyda hadhoodin oo soo dacwonaya waqti badan ay kugu qaadan doontaa maxaa la dhihi jiray waa inay kugu adkaa doontaa hadhoodii waqti badan ay qaadan doontaa so la imaw isku day in hadda mataqaanaa usoo bilowday hadday kusoo raacina xataa usoo bilow waxooda mataqaanaa adoo ku jirta diiwaanka la soo tag. But if you are already in the US as a green card holder and you want to petition spouse or children that are not married, we can do that for you. Just contact me or Abdullahi. Sure. haddaa rabtidna mataqaana aad tahay green card holder oo USA joogtid asxaabta USA joogta haddaa rabtid inaad mataqaana aad bilowdiinna way la soo xiriiri kartiin inta si caadi isku naqaan inteeda aqoonina dee inta badan ila soo xiriireenna insha allah hawshiina waan ku jirnaa waan idin qabanayna insha allah si hagar la'aana. Great. Okay. One more question? How about that? Yeah, I got one question. I have a master. I'll say the English. Okay. Mustafa says, I have a master's degree from university in Turkey. When I got the certificate of master's degree, I didn't verify from Ministry of Education and so Ministry of Foreign Affairs of Turkey. Is there another part to this question? So I think so. He didn't complete it yet. So su-aashan Mustafa Cabdiqaadir waxaan rajaynaynaa inuu soo dhammaystiro laakiin inay halftaan filayaa
aan sii gudagalo wuxuu dhahay waxaan haystaa ama aan receive gareeyey oo uu sameeyey master degree jaamacadda turkey ku taalo ama turkey university ka sameeyey then certificates markuu helay oo yani shahaadis markuu soo qaatay verification ma kusoo sameyn verificationkiisa waxa weeyaan inuu soo tasdiiqin gareeyo jaamacadda waxaa laga soo tasdiiqin gareeyaa wasaaradda arrimaha dibadda so taas baan soo sameyn Nothing we can do with that because I don't see a question. Oh, wait, here's the question. Is there a problem of that during my interview? taasi ma igu tahay dhibaato interviewgayga If you have an authentic degree, there's not a problem. There's a problem when people bring forged documents or fake documents. But if it's an authentic degree, it's not going to give you a problem. Sure. walaal mustafaw haddaad haysatid shahaado sax ah horta dhibaato kuma keenaysa mar walba laakiin haddaad haysatid waxyaabo mataqaanaa baalki ah isdamarin ah si walba usoo cadaysa xitaa mar walba yani waxba kama faa'iidaysid way kula tegaysaa on marka dadka haystaan waxyaabaha mataqaanaa feyga ah mar walba yani wax kugu soo laabanay noqonaysaa haddaad xataa waddankan ay imaatid hadhoodii waxa soo baxan bay kugu noqon kartaa marka try inaad honest ahatid and everything you have maxaa la jira inay noqdaan authentic yani wax sax ah waxna ka qaldaneen marka haddaadan soo verify garaynin xoogaa dhib kuma keeni karto ayagaa raadsan karaan Okay, I see another question here. Mubar Ashar, what is your visa category? I don't see your visa category here. He says, can I transfer my interview appointment to embassy to another embassy? I already have scheduled my interview. Please, can you help me? Okay, wuxuu dhahay mubashar muxudiin sideen mataqaanaa oo transfer gareeyaa interview appointment oo haystaa malaha filaya safaaradda qorantan dee malaha noomada sheegin categoriga tahana nooma sheegin inaad tahay developtory inaad tahay qof loo dacwoonaya inaad tahay nooma sheegin laakiin waxaa tiri I have already scheduled my interview please can you help me marka haddaad maxaa la dhihi jiray interviewgaaga mataqaanaa lagu schedule gareeyey way sahlan tahay laakiin noo sheeg safaaradda qorantaa ma hayno iyo categoriga mataqaanaa aad ka hadlaysid ma dv yaa tahay ma qof petition caadi yaa tahay inoo soo sheeg insha allah Since we don't have the visa category, it's difficult to answer this question because the procedure is different. But the answer is if it's an immigrant visa, yes, you can change the interview location. If it's a non-immigrant visa, no, you have to apply again. haddaad tahay qof immigrant visa kusoo socda immigrant visa waxa weeyaan dee qofka loo dacwoonayo sida developtory wax dhan waa bedelan kartaa laakiin non immigrant haddaad tahay ma bedelin kartid non immigrant waxa weeyaan dadka mataqaanaa maxaa la dhihi jiray kasoo qaad kusoo bixi raba camal booqasho waxaas camal weeyaan so he says it's DV lottery and the embassy's Nairobi. I don't know if that's the embassy it's at or the embassy he wants, but the procedure for that when it's already scheduled at one embassy is to email the other embassy and get permission from the other embassy. So don't email the embassy you're scheduled at, email the embassy you want and say, hey, I've been scheduled, but it's more convenient for me to come to your embassy. And it is the discretion of that embassy whether or not they accept you. And yes, we do represent people with that. walaal mubashar muxdiin waxaad u baahan tahay safaaradda nairobi da qoranta horta riski ay ku jirtaa I'm sorry about that labo waxaad u baahan tahay safaaradda nairobi maahana email u dirtid safaaradda kale aad ku qoran yani aartid ina aadid email u diraysaa waxaad leedahay case numberkaaga u sheegaysaa qofkaa tahay waxaad leedahay noocaas ahay interview waxaa rabaa safaaradda inaa imaado chance ma ka helayaa chanceka mataqaana ayaga marka ayaga inay ku siiyaan kusoo ogolaan inay ku xiran tahay marka bedelashada taasaa lahaa taasaana samaynaysaa qofka email u dir safaarad badan email u dir hal maahan laba maahan safaarad badan asleeda waa chance waa ka heli kartaa email u dir then see inaad ka helaysid inay ku bedelaan in kale Okay, so let's wrap up today because I have a lot of work to do. Sure. Okay. We'll see you next week. waa maasantiin dhammaantiina next time aan midgarin doonaa xoogaa waa howlo u yaalaan maxaa la jiray cards so insha allah su-aalo qaarkood aan ka tagnay waxaan rajeynaynaa insha allah inaan kaga soo jawaabno next time insha allah adula yiraa aad baad maasantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
nabadgelyo. Thank you. Yeah, sure.